আসসালামু আলাইকুম। ইন্না দিনা লিল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ওয়া ইয়াফকাহু কওলি। Alhamdulillah, Alhamdulillah. After the month of Ramadan, started our monthly Tafsir program. So today it will be Sura Muzammil, the first 10 verses of Sura Muzammil. First, তো আমি আগেই বলেছি যে ইনশাল্লাহ বাংলা এবং ইংরেজি দুইটাতেই এই তাফসিরের প্রোগ্রামটা হবে। কারণ অনেকে আছে যে মানে বাংলাটা বুঝেন কিন্তু ইংলিশটা ওরকম বুঝেন না, আমার আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ডসদের মাঝে, এই জন্য দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজই। আর আমি ইনশাল্লাহ এটা ব্রিফলি যে উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার ইনশাল্লাহ আমি শেষ করব। সো আই উইল বি স্পিকিং both in Bengali and English because some of our viewers they actually understand Bengali better than English, so it will be a bilingual program inshallah, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept. And Surah Muzammil, I'm sure many of you have memorized this surah. So this surah is one of the early Makkan surah. তো Surah Muzammil হচ্ছে যে অনেকেই, যে আপনারা অনেকেই এটা এদের মুখস্থ আছে, এটা হচ্ছে যে মক্কাতে যেসব সূরা নাজিল হয়েছে প্রথম দীক্ষার সূরা। আর আমরা যখন কোরআন শরীফ যখন আলোচনা করি কোরআন শরীফে, তখন আমরা বলি যে শানে নুজুল, যে এটা নাজিল হওয়ার কারণটা আর এটা কোথায় নাজিল হয়েছিল। So when we discuss about the tafsir of the surahs of the Quran, we always mention the place where the surah is revealed. So there are 114 surahs in the Quran. So some of them are revealed in Al-Makkah and some of them are revealed in Al-Madinah. And some of the scholars, they want to divide it like the surahs that are revealed before Hijrah. So Hijrah is a landmark in the history of Islam, and some of the surahs that are revealed after Hijrah. তো আমরা কোরআন শরীফের যে সূরাগুলোর ভাগ, তো সেটা হচ্ছে যে মক্কাতে না মদিনাতে অবতীর্ণ। আর অনেক তফসিরকারক বলেন যে আমরা যদি হিজরতের আগে এবং পরে এরকম করে ভাগ করি তো ওটা ওই দিক দিয়ে আরও ভালো হয়। কারণ হচ্ছে যে সূরা মায়েদা কিছু অংশ আপনারা জানেন যে নবী সাল্লাল্লাহু যখন মক্কা শরীফে হজে ছিলেন আরাফার ময়দানে, যে সেই বিখ্যাত যে আয়াতটা, যে আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দিন পূর্ণ করলাম, এই আয়াতটা ওইখানে নাজিল হয়, 3 নম্বর আয়াত সূরা মায়েদা। So dear brothers and sisters, so first inshallah I will read the first 10 verses, then I will go for the tafsir inshallah biiznillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan sakila inna nashiyatal layli hiya ashaddu wa tawaqqaw wa qumu qila inna laka fin nahari sabhan tawila waskur ismi rabbika wattabattil ilayhi tabtila rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhuhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sadaqallahul Mawlana Azim. So first the Bengali translation. পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রিতে দণ্ডায়মান হন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অর্ধরাত্রি অথবা ততপেক্ষা কিছু কম অথবা ততপেক্ষা বেশি, এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। নিশ্চয়ই এবাদতের জন্য রাত্রিতে ওঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।
আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্র চিত্তে তাতে মগ্ন হন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, অতএব তাকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়ক রূপে। কাফেররা যা বলে তোর জন্য আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। নাও দ্য ইংলিশ translation. O you the enwrapped, stand up by night, except for a little while, a half of it, or make it less by a little, or increase on it and recite the Quran in distinct recitation. Verily, we shall cast on you a word quite heavy. Verily, the rising up by night is the more effective and the more proper essay. Verily, you have in the day a moving on for long, and remember the name of your Lord, and devote yourself to Him in true devotion. Lord of the East and the West, there is no deity except He, so take Him as guardian protector, and have patience over what they say, and avoid them in graceful avoidance. So, as I talked actually, about revelation, so as you may remember and as you know, that the first few verses of the Quran, that was the Surah Iqra Bismi Rabbika Allazi Khalaq. So when Prophet ﷺ, when he was 40 years old, he used to go to Mount Hira. He was in deep meditation, and then how the wahi began. So subhanallah, যে নবী ইসলামের বয়স যখন 40 বছর ছিল, উনি হেরা গুহাতে উনি ধ্যান করতেন, তখন প্রথম ওহী নাজিল হলো যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম গেলেন, এবং সেটা আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটা ভীতিজনক অবস্থা ছিল। উনি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। প্রফেসর ইসলাম ওয়াজ ভেরি স্কেয়ার্ড বিকজ দ্যাট হি নেভার সো অ্যান এঞ্জেল। So inshallah, about that instance, inshallah, we discussed before, and one day I will talk about that. Now, what happened that after the initial revelation of the first few verses of Surah Iqra, so what happened, then the revelation was stopped for a while. So this is actually what is known as Fitratul Wahi. So the Wahi was stopped for a while. And Prophet ﷺ, he became quite depressed. So প্রথম দিকে যখন সূরা ইকরা বিসমি আমরা যেটাকে বলি সূরা আলাক নাজিল হলো, তো সূরা আলাক নাজিল হওয়ার পরে বেশ কিছুদিন ওহী নাজিল বন্ধ ছিল। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনটা অত্যন্ত খারাপ লাগতো ওনার, খুব বিষণ্ণতায় ভুগতেন আল্লাহ রসুল উনি। তো এগুলো ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে ওই সময় প্রফেসর ইসলাম অনেক সময় মনে হতো উনি যদি পাহাড় থেকে যদি ঝাঁপ দিতে পারেন, খুব মন খারাপ লাগতো ওনার। কারণ ওনার সাথে যে একটা ঐশী যোগাযোগ হয়েছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদের, তা তো মাঝখানে ছিল না। তো তারপরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উনি হঠাৎ করে যেই ফেরেশতাকে দেখেছিলেন, উনি সেই একই ফেরেশতাকে উনি আকাশে দেখলেন, উনি একটা চেয়ারের মাঝে বসা। So what happened that after the initial revelation of Surah Alaq, so there was a gap. It is known as the Fitratul Wahi. So Prophet ﷺ one day, like he saw the Prophet Angel Jibreel alayhi salam, like he was in the space, as he was in a chair, Prophet Jibreel alayhi salam. So when he saw that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he became very scared. He ran home. And like the initial instance, when he got the revelation, he asked our Mother Khadija to cover him up with a blanket. So he went under the blanket. So then this surah was revealed. So Surah Muzammil is 20 verses. Many of the verses are revealed in when Prophet was in Makkah, and later the other verses were revealed Prophet when is in Medina. So this surah is so important because this surah, that what it tells, so it tells about our Prophet he asked him. So Allah subhanahu wa ta'ala lovingly addressing our Prophet that Ya ayyuhal muzammil, তুমি যে বস্ত্রাবৃত,
that you are under cover of a blanket. This is the way lovingly Allah subhanahu wa ta'ala is addressing our Prophet. Then he's saying, Qumil layla illa qalila. Stand up by night except for a little while. So this the what the scholars, the Mufassirin, they are saying. So this is actually, this about the Tahajjud Salah. So Tahajjud Salah, that was compulsory for the Muslims initial 1 year. So the early Muslims with Prophet Salam, like they used to say Tahajjud Salah, and is the order of Allah subhanahu wa ta'ala. So they used to stand up for a long part of the night, as Allah subhanahu wa ta'ala said. And they used to stand for such a long time that their feet were swollen. তো নবী করিম সাল্লাম যে প্রথম দিকে যে আল্লাহ যে বললেন যে তুমি রাতে জেগে থাকো বেশিরভাগ সময়, তো ওই সময়ে ওই তাহাজ্জুদের নামাজটা ওই প্রথম 1 বছর ফরজ ছিল। পরে যখন মেরাজ শরীফে আল্লাহ রসুল যাওয়ার পরে এই 5 ওয়াক্ত নামাজ যখন ফরজ হলো, তখন তাহাজ্জুদের নামাজটা তখন সুন্নাহ হয়ে যায়। কিন্তু এটা আমাদের প্রফেসর ইসলামের জন্য ফরজ ছিল। উনি সবসময় তাহাজ্জুদ পড়তেন, উনি মিস করতেন না। উনি শুধু বিদায় হজের সময় বলা হয় যে উনি ওই দিন রাতে উনি পড়েন নাই। কিন্তু যে আমাদের সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং এখনও যারা অত্যন্ত ধার্মিক মুসলিম, দে সে দেয়ার তাহাজ্জুদ, এবং রোজা মাসে অনেকেই তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েছেন। সো Salatul Tahajjud, it was compulsory, the first 1 year for the Muslims. So they used to stand up with the Prophet ﷺ for a long part of the night. Actually, Allah subhanahu wa ta'ala was making them ready and making the Prophet ready actually for further revelations. And here, the kuffar, the mushrik, like they used to joke about it actually, because they used to say that they look, what a disaster has happened with this new group of people. They used to call them heretics. That now these guys, they used to work during daytime, but at night, like they used to worship their God, and like their feet were swollen and all those things. But this is actually hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala was getting Prophet of Allah ready and the Muslims. So Allah subhanahu wa ta'ala ordering him. Then Allah subhanahu wa ta'ala saying, a half of it or make it less by little. That timing. So Prophet in half the night or 1/3 of the night, Allah subhanahu wa ta'ala ordering him. So the Prophet Sahaba Kiram, that they used to stand up for night prayer. This is about Tahajjud. And then Allah subhanahu wa ta'ala saying, or increase on it and recite the Quran in distinct recitation. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. So here the scholars are saying, Tartila, it means that Prophet is to recite the Quran slowly, like word by word, like Bismillahir-Rahmanir-Rahim, like this. Like he used to stop in each sentence. So this Prophet saying, there are many hadiths about it. One day one Sahaba was reciting the Quran and he was crying. So Prophet said, look, like this guy, like this is the tartila, So the issue is, if you read, that when you read the Quran, you need to think, like contemplate on the meaning of the verse. আমরা যখন কোরআন শরীফ যখন পড়ি, তখন আমাদের নিয়ম সুন্নাহ হচ্ছে যে চিন্তা করা, যে আয়াতটা পড়তেছি ওইটার উপরে। এবং আমাদের স্কলাররা, মুফাসসিররা যেটা বলেন, যখন কোরআন শরীফে যখন সুখের বেহেশতের এগুলো হয়, সুবহানাল্লাহ বলা, শুকরিয়া আদায় করা, আযাবের আয়াত যখন হয়, আল্লাহর কাছ থেকে পানা চাওয়া, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তেলাওয়াত করতেন, উনি একটু একটু করে দোয়াও পড়তেন। দেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেইং, ইন্না সানুলকি আলাইকা কাওলান সাকিলা, ভেরিলি উই শ্যাল কাস্ট অন ইউ এ ওয়ার্ড কোয়াইট হেভি, যে তোমার উপরে আমি অত্যন্ত ভারী জিনিসগুলো নাজিল করবো। এটা হচ্ছে কি, যে আমি আগে যেটা বললাম, যে এই সূরা প্রথম দিককার সূরা, এবং তারপরে যে আপনারা জানেন যে 23 বছর কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে, এবং কোরআন শরীফ অত্যন্ত ভারী ছিল। তো ইফ ইউ রিড অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়ে দ্য কোরআন ওয়াজ রিভিলড, সো ইট ওয়াজ ভেরি হেভি অন প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, like sometimes he used to sweat. And there is one Sahaba, he described, Prophet one day he was resting, and as if, and his head was touching the Sahaba's, his thigh. And that Sahaba said, when the Quran was revealed, as if, that his thigh bone will break. Mother Aisha said, the one day Quran was revealed when Prophet was on the back of a camel, and the camel sat down.
তো কাজেই যে এই কোরআন যে এটা আসলে তো আল্লাহ সুবহানাহু তরফ থেকে এবং জিবরীল ইসলাম নিয়ে আসছেন, যে এই জিনিসগুলো আল্লাহ রসুল ব্যাখ্যা করা কঠিন কিন্তু অত্যন্ত ভারী ছিল। যে শীতের রাতে আল্লাহ রসুল ঘেমে যেতেন, যেমন সাহাবা যে ওনার প্রফেসর মাথারা ওনার ওই ওনার উরুতে ছিল, ওনার মনে হচ্ছিল যেন ওনার পাটা ভেঙে যাচ্ছে। উটের উপরে প্রফেসর ইসলাম বসা ছিলেন, কোরআন নাজিল হয়েছে, উটটা বসে গেছে। So we should remember, dear brothers and sisters, that the Allah subhanahu wa ta'ala saying about the Quran, that in Surah Hashar, Fathers, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Law anzalna hadhal Qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashiyan mutasaddian min khashyatillah. That if you see, that if we reveal the Quran on the mountains, the mountain will be shattered. So this is actually the heaviness of the Quran. You can take it literally or you can take it metamorphically. So this is something very heavy. It's beyond our comprehension because this is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala is getting our Prophet ready, for the later verses. Then Allah subhanahu wa ta'ala is saying, verily the rising up by night is the more effective and the more proper. So রাতে উঠে যে ইবাদত করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে সেটা হচ্ছে কি, যে সেটা যে নিজের নাফসকে, নিজের কন্ট্রোলকে দমানোর জন্য অত্যন্ত ভালো। রাতের ইবাদতটা, যে এটা আপনারা জানেন যে আল্লাহ শেষ রাতে আপনারা বলেছেন যে মুস্তাগফিরুল আজহার, যারা ভোর রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তো কেউ নাই, কেউ আপনাকে দেখবেন, আপনি একা আপনার স্ত্রী সন্তান কেউ দেখে না, আপনি চুপচাপ তাহাজ্জুদ পড়তেছেন, আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এগুলো পছন্দ করেন। তো রাতের ইবাদতটা, so night prayer, Allah subhanahu wa ta'ala loves it because you're doing it alone. Nobody is watching you. You and Allah subhanahu wa ta'ala. তারপর আল্লাহ বলছেন, verily you have in the day a moving on a prolong. So Prophet ﷺ, like he used to have lots of his daily routine during the day. So the night is for prayer and day for work, that he used to preach religion and his day-to-day activities. ওই দিনের কাজগুলো ছিল রাতে আল্লাহর ইবাদত করা, তো এই জন্য। And remember the name of your Lord and devote yourself to him in true devotion. So Allah subhanahu wa ta'ala, here the word is وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, যে সিনসিয়ারলি, তাবতিলা হচ্ছে যে সিনসিয়ারলি আল্লাহকে ডাকা, যে নামাজের যেগুলো আছে, যে রুকু সিজদা সব কিছু প্রপারলি করা। তো এইগুলো আপনারা জানেন যে নামাজ এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি, দ্যাট ফার্স্ট ইউ মেক ইউর উদু প্রপারলি, you make your ruku and sujud. And during tahajjud, Prophet ﷺ is to spend long time in ruku, in sujud, and long recitations. So this word tabtil actually is true devotion. Devote yourself. Tabtil is. Then Allah subhanahu wa ta'ala is talking about himself, Lord of the East and the West. There is no deity except he. So take him as guardian protector. Fattakhizu wakila. So when you read the Quran, then you will see that what the Mufassirin they have said, the one third of the Quran talks about Allah subhanahu wa ta'ala's unity. Quran Sharif, one third. Allah subhanahu wa ta'ala unity, wahdaniyat, Allah subhanahu wa ta'ala rububiyat, his ilahiyat. And one third is about the messengers. And one third of the Quran is about day of judgment. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying he is Lord of the East and the West. He is Lord of the universe. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Fattakhizu wakila. So take him as guardian and protector. So আমরা যখন সবসময় সূরা ফাতিহা পড়ি, আমরা কি বলি? আমরা বলি ইয়াকা না'বুদু ইয়াকা নাস্তাইন, that we only worship you and you only ask help from you. আমরা শুধু তোমার ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে আমরা সাহায্য চাই। এটা হচ্ছে কি বেসিক জিনিস, যে ইসলামে কোনো পীর, মাঝখানের কোনো মিডিয়া, এই জিনিসগুলো নাই, কোনো শিরক হয়ে যায়। সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমরা সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইব, আমাদের কোনো মিডিয়াম নাই। এই জিনিসটা, এটা হচ্ছে বিউটি অফ ইসলাম। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রিজন দ্যাট মেনি পিপুল অ্যাকচুয়ালি দে রিভার্ট ব্যাক টু ইসলাম, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনি সিস্টেম অফ ক্লার্জি অর প্রিস্ট। এগুলো যারা বের করেছে তা আল্লাহর কাছে জবাব দেবে। ইসলামের কোনো পীর সিস্টেম নাই এই জিনিসগুলো। হ্যাঁ, যে মাশায়েখ, ওলিয়া আউলিয়া যারা আছেন, অফকোর্স দে হ্যাভ হোয়াট paid you from Allah subhanahu wa ta'ala, so they are a extreme class. We learn religion from them, but that doesn't mean that we should keep them, make them the rank of a prophet or something, that he will be he will vouch for me. No, me and my Lord.
And the verse number 10, Allah subhanahu wa ta'ala saying, Wasbir ma yaquluna wajuruhum hajran jamila. And have patience over what they say and avoid them in graceful avoidance. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ধৈর্য ধরতে বলছেন তারা যে কথাগুলো বলে এবং তাদেরকে যে একটা সুন্দরভাবে তাদেরকে অ্যাভয়েড করা। যে ইসলামে যে জিনিসগুলো যেটা আছে সবসময় যে এটিকেটের ব্যাপারটা আছে, খারাপ কথা কেউ বললো, ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইট জাস্ট উইথ রেসপেক্ট, কোরআনে আছে তারা যখন খারাপ কথাবার্তা বলে যে কী আছে যে যখন জাহিল যখন অ্যাড্রেস করে আলুস সালামা সালাম বলে সেখান থেকে সরে আসা। তো এটা আছে যে যে প্রফেসর ইসলাম বলছেন যে মুনাফিকদের একটা ক্যারেক্টার থাকে কি যে তারা দে আর কোয়ালসাম, এরা ঝগড়া করে, ঝগড়াঝাটি পছন্দ করে। আর প্রফেসর ইসলামের ঝগড়াঝাটি করার হিস্ট্রি নেই। ভালো মুসলিম দেখবেন যে চুপচাপ থাকে, শান্ত থাকে, ঝগড়াঝাটি অ্যাভয়েড করে, তর্ক অ্যাভয়েড করে, এই জিনিসগুলো ঠিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শিখিয়ে দিচ্ছেন। So now going back to the summary, it's this Surah Muzammil, so it's one of the early Meccan Surah, and it talks about the Prophet Islam asking him so that he wakes up at night, devote himself to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, and it talks about the tahajjud salah, half or 1/3 of the night, and Allah subhanahu wa ta'ala is saying that that heavy word will come, and to read the Quran tartil নাইসলি। তো এই সূরাতে প্রথম এই মক্কার প্রথম দিককার সূরা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা বলছেন যে রাতে ইবাদতের জন্য। রাতে ইবাদত হচ্ছে নাফসকে কন্ট্রোলের, এবং এটা আমার মনে রাখা যে প্রথম দিকে তাহাজ্জুদের নামাজটা সবার জন্য কম্পালসারি ছিল মুসলিমদের জন্য, শেষে শুধু 5 ওয়াক্ত নামাজটা। আর প্রফেসর সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম ওনারা সবাই কী করতেন, সবাই ওনারা তাহাজ্জুদের নামাজটা পড়তেন। তো আমরা রোজা মাসে পড়ি, আমরা যেন চেষ্টা করি সো দ্যাট উই কন্টিনিউ তাহাজ্জুদটা। এটা হচ্ছে কি যে নিজের নাফসকে কন্ট্রোল এবং আল্লাহর কাছাকাছি যাওয়ার এটা একটা বিরাট একটা মিডিয়াম, এবং আল্লাহ ছাড়া আমরা অন্য কারোর কাছে আমরা হাত তুলব না। So dear brothers, this is actually the first 10 verses of the Quran. And inshallah, in next month, we'll discuss, the last 10 verses, and we'll end the surah. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept, and if there is any mistake, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive me. আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক দিন যদি ইনশাআল্লাহ এরকম করে করে যাতে প্রত্যেক মাসে মাসে ইনশাআল্লাহ যতদিন হায়াতে রেখেছেন ইনশাআল্লাহ কন্টিনিউ দ্য তাফসির। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।